Watch BPX TV where you learn and laugh and we are international. BPX TV, the one and only. BPX TV Reseau, l'espoir de la culture haïtienne. Salut chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous depuis FIU South. Côté nous allons gagner Kamala et qui va gagner un moment extraordinaire que nous allons faire avec étudiants et puis en sympathie, en pile amis démocrates qui vont réunir là ensemble avec nous. Donc bien pendant que je réunis n'importe là, moi j'ai plusieurs regardés qui là, j'ai Daniel Akava qui est magistrat. Et notre Mahamided, nous avons encore Poto Garçon par nous et Capantré là tout, nous avons Daniela et Jean, moi Capantré là tout comme commissionnaire nous, et tant d'autres encore. Et nous remarquons qu'il y a un si léger à rentrer à groupe là tout, nous avons pile de monde qui rentrer avec activité qui peut le faire en dedans. Et pas que l'autre média haïtien, moi remarqué, pas l'autre média haïtien, mais moi-même j'ai une invitation et depuis Washington qui était relé moi et puis qu'on encore par l'Estrie. Et ensemble avec Jacqueline, qui était relève tout, qui dit que il a demandé pour BPX TV Reseau présent dans l'activité ensemble avec nous. Et bien c'est ça, nous allons gagner là. Je dis, nous spécial que nous préparons pour nous, nous allons porter pour nous, depuis en FIU South, et côté que vice-président des États-Unis d'Amérique du Nord, Kamala Harris, pour gagner pour parler avec le peuple là, avec les amis, pour demander nous qui sont pour nous capables de voter. Et c'est pour ça il dit que freedom. Et je connais grand pile monde qui a besoin de freedom, freedom of speech surtout, pour nous capables d'exprimer nous. Nous allons faire ça avec nous là, mes chers amis, n'importe quand dedans pour regarder comme activité. BPX TV Reseau, depuis FIU, South Campus, et dans la cour Miami, Florida. Jean-Sony Zudérion, disponible en forme pour tous les amis camarades. Enjoy. Sony, où est jeudi, mais Vito là, je vais faire une expérience ou pas jamais faire une vie. Je vais faire un bouton pâté formidable et fun dans la bouche. Ah, attendez, je vais finir. Où est pâté ça? Le madame l'a fait, il lève bonheur, il met un pile bon sens, un pile énergie, un pile courage pour pâté à sortir Jean où elle est là. Ah, beaucoup fini. Où c'est ça, papa m'a dit? Pas occupé papa avec pâte l'outil, pâte au fait bien vite. Moi simplement mettez viande moi dans pâte là, moi fermez, mettez le dans le four et voilà. Qui sont ouais? Oui, vous avez raison, mais. Non, mon cher. Reste ça, c'est pour moi. C'est la caille, mon vini. Nous allons nous frapper dans la porte là. Pour te la frapper, je vais regarder moi. Ou ka fri, pat loti tout. Wap jwen produit loti dans toute market ka von produit haïtien. Distance pas problème encore pour nous consulter docteur nous.
Technologie a bonne possibilité à nous profiter. Sous choix ça, bon parler nous de Fast Telemed Membership de Dr. Franz Saint-Ville. Li dans 15415 North Florida Avenue Tampa, Florida, mais ou capable consulter n'importe côté la caillou dans machine ou dans travail. Surtout ou même qui fait entrer par bo ici a bagay yo koko fin trop bon en main. Programme ça c'est pour même la coûter seulement $150 pour toute année, à peu près $12.50 par mois. Ou à payer par Zelle, Cash App, Crédit Card, Money Order, gens plus facile pour vous. Quel que soit côté où il est dans Florida, ou à consulter, il y a bonne prescription. Si vous avez nécessité examen, il y a pour vous à le faire. Si vous avez besoin de faire radiographie, il y a pour vous côté plus près là. Il y a pour vous résultat et puis mettre traitement. Si vous avez nécessité un autre docteur, il y a préféré Fast Telemed Membership, c'est consultation sans limite pour faire tension, sucre, cholestérol, infection et la trier. Yo connaît qui gens va souffrir et ou pas assurance. Programme ça c'est pour oui ou inscrit jodi dans 2 jours ou capable commencer jouer programme. Relais pour inscrit jodi même. Yo parler créole 813 264 73 00 813 264 73 00. Encore, c'est 813 264 73 00. Soit fait là. Mais où est la pluie qui te fait chez soi? Toute la vie a passé au monde. C'est un monde qui m'a numéro Excel sur pour y aller dire comme ça. Yo ka hindem là pour y aller ma prendre boss pour Oh, Excel soit juste. Oui, oui. C'est là li. Quand moi te prendre du feu. C'est yo qui dem à ce matin fa. Ouais, chèque ça. Li nous dans mon 50 sur bon même. Pas mettre dans l'exception. Marguerite, où il vient l'exception? Oh, c'est là. Oui. C'est marqué de pour. Comment il marque? Ça passe, ça. Ah, d'ailleurs, pas bien ma papillon. Comment ça mouille comme ça? Ah, Marguerite trempé sur ton canal. Quand on a un 4 là, il dit comme ça, depuis une exception. Oui, bon tout papier, on m'a dit. Oui, mais la métaphore. Exactement. Assurance, on m'a pas eu tout bagage. On apprend tout stress là. On apprend toute bataille là. Et les nous avons famille qui ont problème ou nos amis, vous avez même adresse ça, 550 Northeast, 124e Street, North Miami, Florida, 3361. Et pas oublier, au téléphone là, 786 667 0767. Non exception, service à garantie. PBX, TV Reseau, c'est lui-même. Pas rien l'auto-positionné ou ses yeux, ou ses oreilles communautaires, et c'est eux-mêmes pour qui éduquer, c'est eux-mêmes pour qui faire reconnaître ça qui passé. Kembe femme, Kembe travail là, continuer, Kembe la balague. Quel que soit côté dans le monde là, ko Miami, ko New York, ko Haïti ou bien ko Nampanyol,
Branché BPX. Enjoy. By Tammy Hall, it was literally like being in a can of sardines. We were standing so close to one another. We weren't worried about anything. And to be able to spend a few hours to getting to know some of you a lot better really was a treat of the day for me. And I hope to do that many, many more times with you. Speaking about FIU and all the amazing things that we are doing for our students, I am delighted that so many of you are here today to take advantage of this wonderful opportunity to welcome to FIU our nation's first female Vice President, and I know you are giving her and will be giving her a thunderous welcome to our FIU. As you know, as one of our nation's top public research university, the fourth university in the nation, according to the just released Wall Street Journal rankings, FIU has always taken great pride in providing. I love you all. Thank you. We love you back. Thank you so much, Mr. Guttenberg. What a beautiful place and what a beautiful time. We're so excited to be welcoming our very own Madam Vice President Kamala Harris. Who's excited to hear from her today? That it is young people that are on the front line of all of our pressing issues. I greeted her at the tarmac just about 20 minutes ago, and that was the first thing she said to me. Gen Z, amazing. Yes, you're amazing. So we are working together to ensure that future generations can thrive long into the future. So we're working to build a community where everyone can have the benefits of their American dream. They can live free of fear of gun violence. Who's for that? Where we can create the freedom from the mounting threats of climate change. Who's for that? And where we can ensure freedom of speech and self-expression. The legacy that we leave as leaders now will lay the foundation for our future, and the choices that we make will impact young people most of all. Which is why I am so glad to see so many young leaders stepping up to the plate, and so many are right here in Miami-Dade County. I'm so proud. We're ground zero for climate change. We must be at the forefront of climate action, adaptation, mitigation, and technology. We have local entrepreneurs and advocates with the drive and the resources to help us tackle the greatest threat of our shared future and prosperity. And we need national leaders like our Vice President Harris, who understands the urgency of now. For Miami-Dade County and the entire nation. We can do it. Right here, we can do it. You, the Miami-Dade County's future leaders, and your peers are critical to shaping this future, and that's why we want to hear from you. I ran for office for greater transparency. I ran for office to make a more innovative and accountable government.
As your mayor, I know that we cannot shape a future-ready, prosperous, safe, and resilient next chapter for Miami-Dade County without the voices of our young people. We need you. And I know that Vice President Harris feels the same. And she is energized and she is inspired for the momentum of our next generation on this tour. So thank you, Madam Vice President, for joining us in Miami-Dade, and thanks to everyone here today for helping us to pave the future. Thank you, thank you. Give it up for Madam Vice President. Thank you so much, Mayor Lee Kamala. Give it up one more time for the mayor. I'm proud to serve under President Biden's cabinet as the leader and the voice of America's 33 million small businesses and innovative startups in this country. Entrepreneurship is the pathway to American dream. And from day one, President Biden has committed in his economic agenda to make sure that we could build an economy that works for everyone. And Vice President Harris from day one got that. She understood that entrepreneurship is a pathway to opportunity, pathway to prosperity and multi-generational wealth building for so many communities left behind before. And so it has been my job at the SBA to ensure that as we invest in America at historic levels in this country, that we ensure that we're lifting up all of our communities, including through entrepreneurship. And whether that's Pilar from Half Moon Empanadas that's going to put an empanada in every airport in the country, or you can get here at FIU, or if it's that future innovator who is coming up with the clean tech of the future. BPX Super Tour et groupe 19019 Royal Caribbean Cruise Line a invité nous tous dans la grande première réunion famille qui a fait comme une célébration effort humanité sous bateau du 30 décembre au 7 janvier 2024 dans Royal Caribbean Cruise Line Symphony of the Seas. C'est pas même croisière nous qu'on a yo ça a différent de tout l'autre yo. Vous avez droit pour aller directement Royal Caribbean Cruise Line pour faire choix cabine ouverte intérieur Ocean View et balcony. De pour dire c'est groupe 19019 vous êtes capable de déposer tout $600 pour réservation relais 1-800-465-3595 PZ 5 madame pour groupe 19019 ou additionnel dans groupe ça départ Port of Everglades Fort Lauderdale St. John Antigua Philipsburg Saint-Martin San Juan Porto Rico et Labadie c'est là célébration hommage à artistes et artisans Labadie nous capables porter pour yo sablé brosse pinceau peinture etc. Là, un touriste acheter un tableau ou bien une pièce artisanale en Haïti, c'est le monde qui est nous. Pour plus d'informations et assistance, croisière ça, passez dans BPX Super Tour 15490 Nord-Ouest 7e Avenue, Miami, Florida. 33 169 806. Téléphone 786 642 3535 954 557 2009. En allée, donc superbe croisière, 30 décembre au 7 janvier 2024. Depuis Kounia, la profite de nous, à payer l'idée et bon voyage. Enjoy! Allô? Allô, oui, quand on est là? Bella, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, dans Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. P.I. 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 Shelley Bloom's Fashion Clothiers, 3 costumes, 3 mouchoirs poches, 3 cravates, 3 chemises, 3 paires chaussettes, $373. Shelley Bloom's Fashion Clothiers, #1 in America. Gen piyay, gen cadeau. Nan Shelley Bloom. Konsamble dou.
bail bon Dieu gloire, l'honneur lui-même seul mérité, Camologie Production a présenté The First Florida Asian Gospel Festival of its kind, samedi qui va 7 octobre 2023 dans l'église de Dieu Mont des Oliviers qui blaye dans 13230 Northwest 7e avenue dans North Miami. C'était à souhait, ouais pas ouais. Pour information, 305 893 88 99. Donation 20 $. Pour éviter embouteillage, achetez ticket sous Eventbrite, sous Zelle à Cachap, dans numéro ça 305 893 88 99. Groupe artistes invités, Apocalypse 2000, Julien Janvier, Transition, Rossini, Léronel El Chama, Chen Chen, frère Andra Lestibag, frère L'Image Pierre de New York, Claude Aurélien de New York, Wilbert Danger, Yuden Delphin, Mackinson Jonathan, LOG, danse, théâtre, comédie, son, couleur, maître de cérémonie, Wilkinson Théodore de New York. C'est dans un festival qu'on s'abonne qu'à visiter au Fini pour l'Esprit Saint, c'est Léo. Moi, c'est Emeline Michel. Toujours garder BPX TV Radio.
That was a fantastic performance. If I were the vice president, I would not want to go after that. I'm honored to be your student body president here at Florida International University. I want to find you as an engine of opportunity. It's fitting then that we welcome Vice President Harris to our campus because her story is a similar story to so many hundreds of thousands of Panthers. Her story, the story of a little girl from Oakland who was raised by a single mom, becoming Vice President of the United States. That's an amazing story. And that story is only possible because of the unique opportunities of America. And there is no institution in America, in my opinion, that represents the unique opportunity of our country better than FIU. Absolutely. 1 in 5 of our students are first generation. We are the largest Hispanic serving institution in America. The largest. Our student body is so unimaginably diverse, and students from all over the country and all over the world. He's a Grammy-winning artist. He's been nominated for Golden Globes, Emmys. He's proud of his Latin roots, most importantly. He's from Puerto Rico. He was born and raised in Brooklyn. So ladies and gentlemen, make some noise for Anthony Ramos. One more. And now, the moment we've all been waiting for. Vice President Harris's visit today is as exciting as it is timely. With everything going on right now, it is incumbent upon all of us as students to use our voice, to voice our concerns to our leaders, from City Hall to the state capitol, to yes, even the White House. And today, we get to do exactly that. So, on behalf of the student body of Florida International University, it is my pleasure to introduce to you the Vice President of the United States of America, Kamala D. Harris.
This is stop number 6 for Vice President Kamala Harris, who's on what she's calling her Fights for Our Freedoms college tour. Her visits have typically been to historically black colleges and universities and Hispanic-serving institutions like FIU. When I look out at this audience, I know our future is bright. Her goal is to mobilize thousands of young people in what is being described as an ongoing fight for fundamental freedoms and rights. This is a really special opportunity. While they waited in line, we chatted with FIU students, some who are trying to make up their mind when it comes to the 2024 election. We want to know if it's really worth it to be part of their team and vote for them, or if we should pick another candidate. A quick survey tells us these students are interested in issues like LGBTQ, mental health, immigration, and climate change. What strategies can we, the people, employ to empower and engage marginalized communities? Of the many ways that you can and will make a difference, one of those ways is to vote. At each stop, Vice President Harris is focusing on issues that mainly impact young people across the country, to include reproductive rights, gun safety, climate action, voting rights, gay rights, and even book bans. Assault weapons, designed to kill a lot of people quickly. No reason for them to be on the streets of a civil society. There were no redeeming qualities of slavery. Recently, Harris did not hold back and was critical of Florida. Alone, you visited 17 states, and you have met with young leaders wherever you go. From climate leaders in Colorado to gun safety advocates in Virginia. Now you've launched a college tour. Like, she's really outside, guys. And where you will travel to more than a dozen campuses to speak to the young leaders about the most fundamental freedoms. Why are you going to these college campuses on a fight for all the leaders who are here? This, you know, when people ask me, I do a lot of interviews, and people ask me, how are you feeling about the country and the world? When I look out at this audience, I know our future is bright. I know our future is bright. And so, first of all, let me say, Joe, it's so good to see you. I haven't seen you since you were at my house a couple weeks ago for our hip-hop party. This is getting weird. Anthony, huge fan, mad respect for you. And Alexander, I can't wait to see you at the White House one day very soon. Here's the deal. First of all, let me just say about leadership. I do believe that we each are born leaders. And it's just a matter of when you decide to turn that on and lead. And the very fact that the students who are here, one, are here at this esteemed educational institution, but are here for this convening, tells me that you have assumed a role of leadership. And so I'm first here to say thank you. I'm here to say also that I think that your generation is one of the most spectacular, special that we have seen in a long time. You all were born only knowing the climate crisis. You all were born when there has been one of the worst pandemics our world has ever seen. In your lifetime, you witnessed George Floyd's murder. In your lifetime, you growing up had to endure drills in elementary, middle, or high school because there might be an active shooter. In your lifetime, you have witnessed the highest court in our land take a constitutional right that had been recognized. And what I also know about you as leaders at this particular moment in time is you are not sitting around waiting for other people to get this right. You are prepared to lead. And so I'm here, first and foremost, to say thank you. And I say this as Vice President of the United States of America. I'm counting on your leadership. I also am clear-eyed, and today we're going to have some real talk. I am clear-eyed that at this moment in our country,
we are witnessing an intentional, full-on attack against hard-won freedoms and rights. And it is incumbent on us then to not passively sit by and let it happen, but to stand up and fight for what we know to be right and be true. That's why it is called the Fight for Our Freedoms Tour. It is because we all know that any movement that has been about progress in our country has almost every time been led by college students, by young leaders, and that the strength and progress of our country has been reliant on the fact that we are committed to an expansion of rights, not a restriction of rights, similar to what some extremist so-called leaders are trying to do here in Florida. To lift up voices, to listen to the voices of very important leaders in our country, knowing that it doesn't have to be this way, and I want for you to be able to live your best life. That's why I'm doing this. Well, thank you, Madam Vice President. We're gonna, this will be a bit of a mix between, me and Joe ask some questions, but we also open it up to y'all. So we have Oswaldo Chamorro, who has a question. So Oswaldo, take it away, brother. Thank you very much. Thank you to Vice President Harris, Fat Joe, Anthony Reynolds for choosing that value and choosing to fight for our freedom. With the election approaching upon us, we understand how important and how pivotal it is for our voices to be heard, for our votes to be cast. Our thoughts turn into words, those words turn into actions, and those actions dictate the fate of this country, which is why I ask, what strategies do we, the people, employ to empower and engage marginalized communities to ensure voting rights are respected and that our voices are heard? Thank you very much. First of all, you will make a difference in this world. I have no doubt about that. And that is true for your classmates. And of the many ways that you can and will make a difference, one of those ways is to vote. It is to vote. And so I will shamelessly plug a government website, vote.gov, where you can go online and see if you are registered to vote, and then easily register to vote. I would encourage you to have your family members and friends do the same thing, because it does make a difference. And I'm going to take you back to 2020. During the height of a pandemic, when there was an extraordinary loss of life, people lost their jobs, loss of normalcy, but people didn't give up hope. And they turned out to vote in record numbers. Young voters turned out in record numbers, and because you did, in fact, can I see a show of hands who voted in 2020? Right. And because you voted, Joe Biden is President of the United States, and I am Vice President of the United States. You voted and you said, deal with this climate crisis. And we have put an historic $1 trillion on the streets of America over the next decade to invest in resilience, to adaptation, to invest in environmental justice and equity, to deal with this issue. We have dealt with the issue that y'all demanded that we deal with when you voted, which is the fact that so many of our families don't have access to high-speed internet or cannot afford it. The pandemic made that clear, the disparities. And so we are on track to put high-speed internet in the home of every family in America and make sure that it is affordable. You said, let's deal with the issue of lead pipes, because in far too many of our communities, our children are drinking toxic water out of lead pipes, and this is having an impact on their ability to learn and their health, and it is disproportionately affecting immigrant communities, communities of color, and low-income communities.
We are in the process of removing all lead pipes. Y'all voted and said, let's deal with the issue of student loan debt. And so we have an initiative to forgive up to $20,000 for Pell Grant recipients, of which the majority of Latino students are Pell Grant recipients. Sadly, there is a political agenda to undo what we are trying to do, and we're going to have to still have that fight, and we are continuing to fight. But because you voted, we were able to implement the policy in the first place. Elections matter. The other point I will say is this. It's not as simple as vote and your vote will matter. You also got to know that there are people right now who are intentionally trying to make it difficult for you to vote. One of the things that was a byproduct, I believe, of the extraordinary young voter turnout in 2020 is that you saw in states around our country that are trying to pass laws to make it more difficult to vote. In Georgia, passing a law to say that it would be against the law, illegal, to give people food and water if they're standing in line to vote. The hypocrisy abounds because what happened to love thy neighbor? Here in Florida, a law was passed that would not allow people who have served their sentence for a felony to vote. 1 million people now in Florida, the largest number of people who have done their time, are being prevented from the ability to exercise their civic duty and the full rights of citizenship. And let me tell you, it does not have to be this way. In the majority of states, people who have served their time have the right to vote. And again, the hypocrisy abounds. What happened to the concept of redemption? And I asked, well, what does that mean? And they said, well, it's how some of us would describe how we feel. The anxiety associated with knowing how rapidly these extreme weather events are affecting the quality of life and livelihoods. Young people have told me about how they're really concerned whether they should have children, whether they should ever think about buying a home because it could be destroyed by flood or hurricane or wildfire, right? So it's very real, and again, that's when I say that when you all vote in your numbers, this thing is going to rapidly change. We are already on track, however, to doing that because of what you did in 2020. The President and I have been able to pass now laws that, like I said, put about $1 trillion into a clean energy economy, into what we need to do around resilience, what we need to do around adaptation. And here's what I mean about that. Increase here in the country. What advice would you have for educators looking to teach those topics while navigating through all of the roadblocks that are occurring in the state? Thank you, Mr. Excellent. I can say that all day long. So, you asked for some advice, so here you go. First of all, I will say, for almost all of you students, you will probably have an experience, if you've not already, because I know who's at this school. Democracy is as strong as the willingness of its people to fight for it, and we are prepared to do just that. Vice President Harris is trying to mobilize students talking about reproductive rights, gun safety, climate change, voting rights, LGBTQ+ equality, and more. One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government should not be telling her what to do with her body. And today, you Panthers get to play an instrumental role in democracy by sharing some of your questions and concerns with one of our nation's top elected officials. FIU's president pointing out students have incredible access to people who can make a difference in their lives. I feel like this could make a difference in deciding on whether or not they want to vote in the upcoming election based on what she says. Many say they'd like the chance to question more candidates. I think we should get as much exposure as we should to both sides. I think
the more different perspectives there are, the more well-rounded the students at FIU will be. BPX TV, c'est la vie. BPX TV, c'est nous-mêmes. BPX TV, on met des têtes ensemble dans Kembel. Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous gagner plus d'explications. 786 642 35 35. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quelle que soit douleur gagnant, c'est cause mais pommade ça, inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786 642 35 35. Second rhumatisme cap calo dans main, second douleur dans pied ou pas ka camper ou pas ka marcher, ou gon douleur quelle que soit ceinture épaule, quel que soit côté faire opération, ou pas faire opération, relais numéro ça. 786 642 35 35. Pommade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pas chaud, pas fret, li pas un couleur, pas un sang, li pas un tache tap qui te sous. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786 642 35 35. Relais si vous pas répondre nous, quittez non nous avec numéro téléphone non, très important, le numéro ça. 786 642 35 35. T'en appel avant notre marché. Oui, bon clairé, c'est Kan qui fait. Hey, mon compère, moi j'ai une news pour vous. Il y a une boisson qui fait arrêter tout marché qui relève kaki. C'est une boisson, l'eau boire, c'est comme si tu as descendu un bon clairin 22 Léogane, ou sinon un bon clairin 22 Saint-Michel de la Talaye. C'est une boisson transparente qui vient dans une bouteille cristal qui a une étiquette noire avec l'eau qui marque kaki. Il vient dans une grosse bouteille tant que bouteille room avec une petite bouteille qui relève petit plat. Si vous voulez prendre un bon plaisir pour faire songer Haïti, mandez une bouteille kaki. Mandez kaki dans toute liqueur stock. Si on va gagner, faire les 305 890 37 95. Pas oublier 305 890 37 95 pour qu'à joindre lui. Parlez toutes amis au délit. 50% alcohol by volume. Produced and bottled by Kaki Liquor LLC, Jacksonville, Florida. Bon clairin papa, c'est vrai kaki papa. Aïe aïe aïe, respectez vers. Capois, résident à Miami et au Cap Haïtien, j'ai bonne nouvelle pour vous. Je vous propose Cap Express Shipping pour la fiabilité, la sécurité et la rapidité de vos marchandises. De Miami à Cap Haïtien. Cap Express Shipping transporter conteneur pour quelle que soit marchandise. Nous fait transport machine, meubles, pépés, produits cosmétiques, peinture de bonne qualité en gros et en détail. Relais Batailles Enterprise LLC dans 954 865 3022. Commandez panneaux solaires, batterie, régulateur et latrier. N'ayons budget, n'importe au cap pour vous. Avec Cap Express Shipping, c'est une question de prendre en main, bail en main. Quel que soit côté dans le monde là, comme Miami, comme New York, comme Haïti ou bien qu'on a Panyol, branchez BPX. Enjoy. Définitivement, comme nous t'avons suivi, c'est seul Haïtien qui te font performance pour Kamala Harris. Mesdames, félicitations. Et ça dit pour nous, si c'est léger. Et vous avez rayonné en dedans. Et moi, pile applaudissement et pour l'anti léger qui t'a performé à toute l'équipe en général. Ça dit pour nous. Qui ça dit pour nous, mesdames? C'était bel travail, mesdames, comme toujours. Et y aurait les nous, y dit nous venir. Depuis qui j'en dit parole là? Depuis y aurait les nous. Nous là quand même. Donc, nous sommes contents pour remercier mesdames
Parce que si c'est pas eux-mêmes, there's no me without them. Donc, qui je dis ça en créole? C'est nous tous ensemble. Parce que vraiment, l'homme me dit, Washington nous dit nous que y a besoin de nous performer pour eux quand même. Nous obligés de venir, nous pas qu'à dire non. Donc, je me dis bien content que 21 venus là et c'est nous-mêmes qui représentons Miami pour eux. Donc, c'est bon travail. Mesdames, pour quelle raison que à chaque fois qu'il y a un spectacle qu'on a fait international, c'est toujours nous-mêmes. Bon, même pas faire intéressant parce que c'est moi qui toujours relais. Même je dis effectivement c'est Washington qui relève tout, qui m'a demandé pour me présenter une activité ça pour bien activer Reseau. Ça dit pour nous parce que nous on a fait chômer mesdames et applaudir. Ça dit pour nous. Ça fait mon pile plaisir parce que moi nous toujours là dans la communauté à supporter culture nous, n'a supporter et culture nous tout côté nous passer et hier soir pour à la dernière minute et dans tirer les moyens bon 9h30 du soir, il dit demain c'est faut nous là, faut nous présenter Haïti parce que ça gon paquet bagaille représenter pour nous gain importance c'est peut-être pas ici et puis Haïti tout yo ka ouais que nous tout partout n'a fait culture nous marcher. Mesdames, merci un peu, félicitations. Nous mettons les mouvements. Voilà, mes chers amis, comme on dit nous déjà, que BPX TV Reseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne. Culture haïtienne a rayonné. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a été choisi et dans c'est léger pour performer pour nous. Merci un peu, mesdames, et puis à la prochaine. BPX TV toujours supporter nous, que la communauté a vraiment enjoy. Merci. Effectivement, c'est salié, comme on dit nous déjà, que BPX TV Reseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, nous sommes toujours présents dans tout événement culturel, dans tout événement politique qu'a fait dans la communauté. Eh bien, toujours fait appel avec nous, et Sony belle en forme, nous toujours devant à l'avant-garde. Pour me dire merci avec tout le monde qui participe dans toute activité ensemble avec nous. Nous disons merci à toute invitation qui fait avec nous. Eh bien, l'invitation s'est sortie depuis Washington DC, que tu as connaît que et vice-président Kamala Harris dans la cour FIU qui est dans le Southwest, et bien présidence BPX TV Reseau nous a fait part de lui-même de l'activité ici là. Donc on a remarqué que tout le monde était bien content que rencontrer avec vice-président et qui était avec une conférence avec tous les étudiants, tous les amis et jeunes de la lui demandé pour tout le monde voter tout et pour vous dans la politique, il est capable de dire ça déjà. Définitivement, nous sommes capables de dire avec tous les téléspectateurs BPX TV Reseau, nous c'est l'espoir de la culture haïtienne et de la politique aussi, de la vie en général. Notez bien que nous avons un si léger qui a une belle performance en danse et nous-mêmes haïtiens faisons une performance seulement sous scène pour Kamala Harris. Et nous disons tout le monde merci qui t'a suivi BPX TV Reseau depuis FIU, South et dans la cour et Miami, Florida. Le monde entier a accepté BPX TV Reseau. Nous, c'est BPX TV Reseau. Merci et puis enjoy à vous tous.
Oficiel et c'est référence aux affaires machines. C'est Nandulox. 2401 Pembroke Road, Hollywood, Florida. 33 020. Téléphone 954 893 81 18. C'est seul côté. Yo prend cash, yo prend les way, yo finance. Et puis yo des bon prix. Ah! Pas besoin. Isuzu, Toyota, Honda, Kia, BMW, Nissan, Chevrolet, Ford, Van, Pick-up, n'importe voiture. Côté toujours rêvé. Kouya, ou besoin de Nandulox. Passez ouais yo Kounia pendant ma parole avant là. 2401 Pembroke Road. Madame Rickson Walk. Deal c'est Sony dans la forme qui voyait. Regardez le téléphone ça. C'est 86 290 43 78. C'est Nandulox Oficiel. Non pam c'est Zulmi. Zulmi Art Gallery c'est une source de joie, d'amour, d'admiration, de paix et de satisfaction. 6600 Pembroke Road, Pembroke Pine, dans Kamala, Florida, 33023. Tableau Kay Zulmi raconte histoire, mes amis. CD Zulmi en poésie, voyez nous la caille. Les poèmes Zulmi fait nous méditer. Artisanat Kay Zulmi, c'est un cri. Qui route pour nous faire pour notre Kay Zulmi Art Gallery? Meni 6600 Pembroke Road, Pembroke Pine, dans Kamala, Florida, 33023. Email adresse loud1dl@hotmail.com. Téléphone c'est 954 829 7735. Ou besoin faire une décoration pour Caillou. Zulmi Art Gallery là pour aider. Ou besoin faire un monde qui cher à vous-même un gros cadeau. Zulmi Art Gallery. Téléphone c'est 954 829 7735. Notez bien, on œuvre d'art, pas de prix. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à l'autre télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, chaîne PVS, West Palm Beach, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. 486 642 35 35. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne.